Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina mai farin cikin sanar da ku a yau insha Allah za mu yi reviewing wani agogo, za mu yi unboxing na wani sabon agogo wanda ya fito, wani smartwatch hakan nan mai suna Watch T55 Pro Max. Da zaran ka ji an ce Pro Max kai ka san babban abu ne, so yana da kyau ka bada hankalinka sosai domin ka samu wannan agogo. Yana da kyau kuma ka siye shi, zai taimaka maka musamman idan kowane aiki kake yi ko ma menene kai, ko ka dinga sawa a gida ma zai taimaka maka wannan agogo sosai. Wannan agogo yana da specifications kala akwai two style of watch menus. Akwai zaka iya receiving call, wato ka yi kira kuma ka amsa kira, ka yi sending call kuma ka yi receiving call daga duk wani fadin duniya, duk wani kasa da wani country da kake ciki. Sannan zaka iya customizing photo, watch photo da akan screen ɗinka zaka sa hotonka ko kuma hoton wani ka samu wani background mai kyau ko kasa, duk komai zaka iya yi da wannan agogon. Sannan akwai double bottom kamar yadda kuke gani, duk ga sunan za ku gani kamar yadda kuke gani a yanzu. Yana da double bottom, akwai na rotating slide bottom da sauransu. Sannan wannan screen din wannan agogon 1.5 inch ne, full screen ne. Sannan yana da battery, kuma batirin shi na rikewa sai maka kwana ɗaya, 24 hours yana rikewa babu wani matsala. Idan ma baka yi amfani da shi ba sai kai kila more than 24 hours. So wannan agogo yana da matukan amfani, don haka kakka bari a bakka a baya. Yana da abubuwa daban-daban, yana da features, functions daban-daban, wanda akwai color options, akwai changing method, magnetic charger. Charger shi magnet ne, babu bukatan ka je ka dauko wani kaza kai ta hadi, no, duk magnet ne, kana sawa a bayan agogon zai kama ko zai fara charging. Sannan yana da akwai applications wanda idan zaka ka siya wannan agogon zaka yi amfani da wani application wato Fit Pro, shine zaka yi downloading sannan ka sa shi a wayanka, shikenan simple zaka fara amfani da shi. Sannan wannan agogo yana da su phone book, yana da heart rate, yana da dialer, yana da running, wato yana da step up, yana da basketball, tennis, duk wannan zaka iya wato measuring duk wannan gudun da kake yi da sauransu, duk zaka iya amfani da wannan agogo domin akwai functions na messages, akwai remote notifier, yana da abubuwa daban-daban. Da haka kakka bari a bakka a baya. Idan kana jin labarin wannan agogon ne ko ka ga irin shi, saboda ila ta yi baka taba ganin irin wannan agogon ba, to ya kamata a ce ka siya wannan agogo nan take, ka siya, ka cire kudinka ka yi amfani da shi, ka siya agogo mai kyau wanda zai dade ma sosai. Sannan agogon nan yana da abubuwa daban-daban, daga ciki akwai free airport wanda za a ba mutum, gashi nan kamar yadda kuke gani. Akwai free airport wanda idan mutum bayan ka sa agogonka zaka iya connecting da airport ɗinka daga wayanka, kuma zaka samu distance mai yawa. Idan kana son nisan airport ɗinka da wayanka duk za su zama distance sosai, zaka dinga jin akwai high wato volume, zaka ji mai kyau, zaka ji sound, zai baka cool music idan kana jin sound ne ko makamancin, ko karatu ko waka ko makamancin haka, zai fito maka da airport ne dai mai kyau sosai wanda free ne, kuma wannan promo ne. Kakka bari a baka a baya. Idan baka siya wannan agogo a yanzu ba, to ban san yaushe zaka siya ba. Don haka wannan agogo yana da matukan amfani sosai. Kamar yadda kuke gani akwai strap din shi guda biyu, wato hannun agogon guda biyu. Akwai kamar yadda kuke ganin wannan pink ne da ja da baki, kuma kaga namiji zai iya sawa, na mace za ta iya sawa. Akwai blue, colors din daban-daban suke, akwai blue, akwai black, akwai gasunan duk wanda color da kake so zaka samu a wannan T55 Pro Max. Don haka duk mai so zai iya mana magana a comment section. Wannan daga kamfanin A.J.Y wrist suka kawo muku wannan reviewing da kuma wannan unboxing na wannan special agogo. Don haka kakka bari a bakka a baya. Idan kana jin labari yau gashi dama ta zo kusa, don haka kakka bari a bakka a baya, sai ka yi mana magana a comment section. In Allah ya da zamu baka cikakken bayani. Idan kana buƙatar wasu ƙarin bayani ne, sai mun haɗu a wajen siyan wannan agogo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.